Good evening, friends. Yeah, thank you. Welcome to the 136th meeting. Wish you all a happy new year. Happy new year. என்னாச்சு எல்லாம் மறந்துட்டிங்களா? நடுவில் நிறைய ஹாலிடேஸ் வந்தனால. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்கு மார்க்கெட்டில். என்ன நடக்குது மெயினாக? மார்க்கெட் விழுந்துகிட்டே இருக்குது. ஆனால் நம்ம பார்க்குற மார்க்கெட் தான் விழுது, பார்க்காத மார்க்கெட் ஏறிட்டே இருக்குது. ஸோ நம்ம எதை பார்க்கணுன்றதான் முக்கியம். எனிவே வி வில் see some data on that. ட்ரம்ப், யா. ஸோ எல்லா நாளும் வந்து எந்த வார்த்தை வருதோ இல்லை, இப்போ சென்செக்ஸ் வாயில் வருதோ இல்லையோ, ட்ரம்ப்ன்ற வார்த்தை கண்டிப்பாக நம்ம வாயில் வந்துடுது ஒரு நாளைக்கு. ஸோ தட் இஸ் த திங். பட் ஆனால் with all this happening, there are also some positive impacts. I thought we are starting the year. I think we should also start with a positive note. ஸோ நம்ம பிஸ்னஸோட முக்கியமான ஸ்கில் என்ன? நம்ம பிஸ்னஸில் வாட் இஸ் த முக்கியமான ஸ்கில்? Knowledge, of course, with the client, communication, relationship, yeah. So relationship is most important, correct? இந்த ரிலேஷன்ஷிப் நல்லபடியாக பில்ட் ஆகி ரொம்ப நாள் வரத்துக்கு என்ன வேணும்? Exactly. So what has happened in the global market பார்த்தீங்கன்னா, why is the market falling, why is the rupee falling? இதுக்கெல்லாம் வந்து சிம்பிள் ரீசன் என்னென்னா, ரொம்ப வருஷமாக ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 30, 40, 50 ஆர் மேபி 100 years, இன்ஃபேக்ட் ஃப்ரம் செகண்ட் வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறத்துலேருந்து US has been the dominant force. ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். And they've been the most trusted country for many things. Of course they were funding many things, so we had to trust them. அந்த மாதிரி ஒரு situation. பட் Jan 20th 2025 அப்புறமா what happened on Jan 20th 2025? எஸ், இப்போல்லாம் நம்ம பர்த்டேவை மறந்தால் கூட பரவாயில்ல, ட்ரம்ப்பை மறக்க முடியாது. ஸோ தட் இஸ் த திங் ஹி ஹஸ் கிரியேட்டட். அவர் வந்ததுக்கப்புறமா வாட் ஹஸ் சேஞ்ச்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அஃப்கோர்ஸ் த டேரிஃப் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ், பட் ஃபண்டமெண்டலி வாட் ஹஸ் சேஞ்ச்டு இஸ் ஹி ஹஸ் ஆக்சுவலி broken the trust. ஸோ அந்த ட்ரஸ்ட் பிரேக் ஆனனால த வேர்ல்டு இஸ் கோயிங் த்ரூ ஆல் திஸ் கியாஸ் அண்ட் வாட் எவர் த மார்க்கெட் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ். ஓகே, ஸோ இது பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? இந்தியாவுக்கு பாசிட்டிவ். நம்ம பாசிட்டிவாக மட்டும்தான் யோசிக்க முடியும், because that's our job and that's the only choice we have. We can't be negative. Okay, so இப்போது எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு ஒரு எதிரி, உங்களுக்கு ஒரு எதிரி, ஆனால் அந்த எதிரி வந்து காமன். அப்போ நம்ம என்ன ஆகும்? ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுவோம். ஸோ the world has changed from US to opposite of US. இன்ஃபேக்ட் இப்போது டாவோஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய, இன்ஃபேக்ட் எக்கனாமிக் ஃபாரம் இஸ் ஹேப்பனிங் ஆஸ் வி ஸ்பீக். அங்கே அஃப்கோர்ஸ் இந்தியாவுக்கு வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடச்சிருக்கு. ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ ஹவ் ஹியர்ட் அ நியூஸ் வேர் த யூரோப்பியன் யூனியன் இஸ் ஹாப்பி டு ஹாவ் அ ட்ரேட் டீல் வித் இந்தியா. எப்போவுமே ட்ரேட் டீல் இந்தியா வந்துச்சுன்னா, இந்தியா தான் நம்ம யூரோப் கூட பண்ணிட்டோம்னு நம்ம சொல்லுவோம். நவ் த stage has turned, or the table has turned, where they feel happy to be associated with India. So that's the most important thing. And இன்னொன்று வந்து BlackRock ஓட CEO Stephen whatever is the second name, அவர் வந்து is the global CEO. அவர் வந்து ஒரு முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு. என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்னா, இந்தியா இஸ் நோ மோர் அ டெவலப்பிங் எக்கானமி அப்படின்னு அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு. why his statement is important? Because they are the largest investment managers in the world. And அவரோட இன்டர்வியூவில் வந்து இது ஆல்சோ செட், we are the brand ambassadors of India to the western world அப்படின்றார். I will repeat. So BlackRock will be the ambassador to India to the western world. Western world is all the European and the Americans. So that is the kind of enthusiasm they are showing, or at least they are exhibiting for the entire world. So which means with all these things happening, hopefully these things will settle at some point of time. ஏன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் ஈவென்ச்சுவலாக முடிவுக்கு கண்டிப்பாக வந்தே ஆகணும். அந்த முடிவுக்கு வர நேரத்தில் hopefully India can be a brighter spot. So that's the broader message. And இன்னொரு ஒரு economist, I forgot his name, I think he's from Stanford நினைக்கிறேன். He's one of the economists who keeps speaking. He is given a very நிறைய ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் இந்தியாவை பற்றி வந்துட்டே இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் 2047 we want to be the, so we will become the third largest economy, and by 2047 we want to be a 20 trillion or a 30 trillion depending upon the estimate. அவர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்துருக்காரு. he is saying India will be the
largest economy by size in the next 2 to 3 decades அப்படின்றார். Which means, of course, whether it will come true, we don't know. But these are the positive voices which we are hearing from, not from India. It is from the outside of India, and all are like எக்கானமி தெரிஞ்சவங்க, மார்க்கெட் தெரிஞ்சவங்க, குளோபல் பாலிட்டிக்ஸ் தெரிஞ்சவங்க, அந்த மாதிரி சைட்லேருந்து we are getting that kind of information. So whether we become the largest or the second largest or the third largest, it does not matter. All that we have to just believe is believe the India story, and our business is to be bullish. And our business, of course, there are tough times. Again, the phones have started ringing. Should I buy silver? What should I do with my mutual fund portfolio? அந்த கேள்விகள்லாம் எல்லாருக்கும் வர ஆரம்பிச்சிருக்கோம். But I think these are the times where we are being tested, and the more we are tested, the more stronger we will become. So with that positive note, let me welcome you once again for the 136th meet. But before that, I want to give a very small story on how this meeting happened. So generally நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு மீட்டிங்கும் மாதம் பண்ணுறது is a big challenge. ஆனால் இந்த வாட்டி ஆக்சுவலி ரொம்ப சேலஞ்ச். ஏன்னா லாஸ்ட் 4-5 இயர்ஸாக கண்டினியூஸாக இந்த மீட்டிங்ஸை வந்து நான் கோஆர்டினேட் பண்ணியிருக்கேன் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ். இந்த வாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஜென்ரலி தெர் ஆர் ஸ்பான்சர்ஸ் அண்ட் தெர் ஆர் ஸ்பீக்கர்ஸ், அந்த மாதிரி 2 கேட்டகரி இருக்கும். ஜென்ரலி ஸ்பான்சர்ஸ் ஆர் டிசைடட் மச் அஹெட், ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ டிசைடட் மச் அஹெட். இந்த வாட்டி எல்லாமே சேஞ்ச். So sponsors had to back out for some reason. They had some meetings lined up, so they couldn't. So we had to identify a fresh set of. In fact, இந்த வாட்டி இன்வைட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். கடைசி வரைக்கும் இன்வைட் வந்து ஃபுல்லே ஆகலை ஆக்சுவலாக, பிகாஸ் there were so many changes. ஸ்பீக்கர்ஸில் சேஞ்சஸ். ஓகே, இதெல்லாம் முடித்து ஃபைனல் பண்ணதுக்கே இந்த டியூஸ்டே தான் ப்ராட்லி எங்களுக்கே வந்து ஆஸ் அ டீம் we got to know what is the schedule. இன்றைக்கி காலையில் there are a lot of changes. ஒன்று வந்து டீமில் வந்து, ஸோ விவேக் இஸ் டூயிங் த எம்சி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பிரசன்னா, பிகாஸ் பிரசன்னா had some emergency. Then Ajay was supposed to do the MF bite. Generally he has got into something, so he is unable to come. அதுக்கப்புறமா புக் ரிவ்யூ யார் பண்ணுவா? விஷால். He also got into a emergency, but I think once let the EC team raise one second. ஏன் சொல்லுங்க? Yeah, I think it is because of this team and the attitude of the team. Whatever happens, the meeting will happen அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால everyone chipped in. லாஸ்ட் மினிட்ல எங்கேருந்து ஸ்பான்சரை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும், எங்கேருந்து புது ஸ்பீக்கர் எடுத்துகிட்டு வர முடியும். And most important good news is I am going to do the MFD bite. Good news தானே? Yeah. Good news or bad news, so you will have to anyway listen to me. So with that note, thank you so much. Yenga MC, should I continue or? Yeah, okay. So we will go to MFD bite. So இன்னைக்கு வந்து we will try and see what generally is slightly different, because இப்போ நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணது எல்லாமே லாஸ்ட் ஒரு 2 ஹவர்ஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணது. So I thought I will just do what I wanted to do instead of a regular MFD bite, but definitely it will be useful, that much I can tell you. ஸோ ஒரு சின்ன போல் மாதிரி வச்சிடலாமா? ஸோ சென்செக்ஸ் 1 year target. Of course, it is not very material, but just to understand the mood of the crowd, since we are at the start. 1 year later, say January 2027, Sensex 75,000க்கு கீழே இருக்குன்னு எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? கை மட்டும் தூக்கலாம். That's the bullishness of MFDs and IFA. Yes. Okay. எத்தனை பேர் வந்து சேமாக இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறீங்க? எக்ஸ்ட்ரீம் புல்லிஷ் பா யார் ஒரு ஓகே எனிவே யா பட் எனிவே ஒப்பீனியன்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் நீடட். ஸோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ திங்க் இட் வில் பி மோர் தென் 1 lakh? தூக்காதவங்களாம் 2 lakhs? ஓகே எனிவே ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு திங்க் பாசிட்டிவ். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட். கோல்டு. ஓகே, டெய்லி கோல்டு வேறு டெய்லி பேச வேண்டியதாக இருக்குது. ஓகே, so how many of you think, all in dollar terms, less than $4,000 gold? Gold யாரெல்லாம் இறங்கும்னு நினைக்கிறீங்க? 1 year by 1 year. Okay, 2-3 பேர் இருக்காங்க. Very good. Sorry. How many of you think it will be around the same level, $4,600, $4,800?
ஓகே, இப்போ கோல்டுக்கும் புல்லிஷா? How many of you think it will be more than $6,000? இப்போ ஏதோ ஒன்று தப்பு. கோல்டு மேலே போச்சுன்னா மார்க்கெட் மேலே போகாது, மார்க்கெட் மேலே போச்சுன்னா கோல்டு மேலே போகுது. ஓகே, anyway, it doesn't matter. Okay, all these opinions does not matter. Okay, because I am going to tell you something different. I just wanted to set the context. Okay, நேற்று வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், we had a news actually, silver fell by about 8 to 10%. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அதில் இன்றைக்கி வந்து there was a news which is floating. In fact, நேற்றுலேருந்தே வந்து இந்த news is floating. நம்மளுக்கு நிறைய சில்வர் இடிஎஃப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, கோல்டு இடிஎஃப்ஸ்லாம் இருக்குது. பட் நேற்று சில்வர் இடிஎஃப் ஃபால் ஆகும்போது எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஃபால் ஆகல. ஐம் ஷூர் யூ வுட் ஹவ் ஃபாலோட் த நியூஸ். Without getting into the names of the AMC, some fell by 5%, some fell by 10%, some fell by 16-18%. One AMC increased. Okay, so why there is a disparity? So ETF, இப்போ வந்து the average assets in the ETF, especially on gold, has crossed 1,25,000 crores. 1,25,000 crores. That's the inflow which has been seen. Of course, not now, it's been there, but definitely there is a substantial increase. So why there is a, so silver price இறங்குனா நேற்று ideally all the NAV should have fallen. Why it did not happen? எந்த ப்ரீமியம் சொல்கிறீங்க? ஃபிசிக்கல் சில்வரில் இருக்க ப்ரீமியமா? Yeah, definitely somewhat valid. See, more importantly, ETF ஓட prices, எல்லா ETF ஓட prices-உம் ஒரே மாதிரி evolve ஆகாது. எதனால் அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஆம் இன்டு ஒன் ஐசிஐசிஐ ஏஎம்சியோட இடிஎஃப்ல இருக்கேன் அப்படின்னா, அதுக்குள்ளே இருக்கிற இன்வெஸ்டர்ஸ் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்களோ அதை வச்சு தான் NAV will be created. ஸோ லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டேன்ல சென்செக்ஸ் பற்றி. ஸோ மேபி 90% ஆஃப் த பீப்புள் வேர் புல்லிஷ் இன் திஸ் க்ரௌட். Assuming we go to another room where there is a different audience, maybe அங்கே எல்லாமே ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம். ஓகே, அங்கே இந்த போல் நடத்திருந்தா என்ன நடந்திருக்கும்? சென்செக்ஸாக இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து கோல்டை வாங்குங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க. which means as the crowd changes, the opinion changes. So similarly within a ETF, the buyers and sellers are different. அந்த குரூப்புக்குள்ளே whatever it decided, the price changes happens on that particular day. ஆனால் லாங் ரனில் பார்க்கும்போது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு இது அப்ரிஷியேட் ஆகிருக்கு, இன்னொன்று வந்து டெப்ரிஷியேட் ஆகிருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்பிட்ராஜஸ் வந்துடுவாங்க. they will buy and sell and eventually the prices will be back to normal. Except for the tracking error, broadly it will be back to normal. So this is very important. Sometimes நாளைக்கு யாராவது ஒரு கிளைண்ட் கூப்பிட்டு கேட்டாலும் கேட்பாங்க, நீங்கள் இடிஎஃப்னா ஏதாவது ஒரு இடிஎஃப் சொல்லுவீங்க, சார் அந்த இடிஎஃப் ஜாஸ்தியாக விழுந்திருக்கு, ஏன் இதை சொல்கிறீங்க, ஏன் இதை சொல்லலைன்னு கூட கேட்கலாம். ஸோ பி ரெடி ஃபார் திஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன், இது வந்து வெரி அப்நார்மலி நடக்கிற ஒரு விஷயம். பட் இட் ஆக்சுவலி ஹேப்பன் yesterday. I thought it's a good thing that we should be knowing. Also கீழே வந்து ஒரு headline says equities are back on investor radar அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கிளும் வந்திருந்து. So I thought since it's start of the year we should know this. Okay, this is how actually the price has changed for each either. I think we have already. So this is another important thing. Okay, இப்போ silver prices ஓட 100 year ஓட history பார்த்தீங்கன்னா it tells you a very different story. மைக் கொடுங்க. tells you கேக்குதுல ஆடிபிள்ல? Yeah. ஸோ இட் கிவ்ஸ் யூ அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. இப்போ நம்ம ரீசெண்ட் போய்டுவோம், ரொம்ப பழைய ஹிஸ்ட்ரிக்கு போக வேணாம், பட் இட்ஸ் அ குட் டேட்டா டு லுக் அட். ஸோ 2001 வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் எவ்வளோ இருந்து தெரியுமா? ஆல் டேட்டா இஸ் இன் டாலர் டேர்ம்ஸ். கரண்ட் எவ்வளோ இருக்குது டாலர் டேர்ம்ஸில் சில்வர்? யா, ஆல்மோஸ்ட் $95-96. இன் 2001 it was $4. So from $4 it has rallied to almost say 100 னு வச்சுப்போம், round off பண்ணோன்னா it is almost rallied by 25 times. That's the kind of rally we have seen in the silver. பட் அதுவே ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனீங்கன்னா 1980, அப்போ வந்து சில்வர் வாஸ் $38. So from $38 it fell to $4, which means it's a erosion of about 90%. ஓகே, இது வந்து ஒரு வாட்டி நடந்ததில் நிறைய வாட்டி நடந்திருக்கு. இப்போ இந்த சார்ட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். there are many situations where silver has fallen by 90%. பட் ஆனால் இந்த டேட்டாவை நீங்கள் இன்றைக்கி போய் கிளைண்ட் கிட்ட சொன்னால் காதில் விழாது.
That's the hard fact and truth. But at least as MFDs, we should know how volatile the asset is. Okay. There are many reasons, sir. Even I don't know, but it has fallen. Huh? But it has happened. So, ஏன்றது நம்ம அந்த ஹிஸ்ட்ரிக்கு தான் போனோம். Even I don't have the data, but this is how it has behaved. So, generally, the volatility of standard deviation of silver is always higher than equity also. Equity or the standard deviation 16-18% அப்படின்னா silver or the volatility is generally about 25 to 28%. So which means it's more volatile than equity itself. Gold is slightly lesser. It is about 11-12% standard deviation. In the data நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது, so that if a client is willing to listen to you, maybe you can use this data. If he is not willing to listen to you, yeah, technically, yeah, correct. Technically, I don't know whether it's correct or not, because technical formations are not always right. Yeah. It looks like it's moved substantially over another 20 years or so. It's a long term. If you look at it, it's about more than 25 years. Yeah, possible, we don't know. See, we are not trying to predict, we are just trying to see what happened. Okay, so past. One thing is for sure, it is extremely overheated. அது மட்டும் தெரியுது. Overheated does not mean it is going to fall tomorrow. Overheated actually எப்போ ஆச்சுன்னா போன அக்டோபர்லேயே ஓவர் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலாக. பட் இட் ஹஸ் கண்டினியூ டு கோ அப், இட் கேன் கண்டினியூ டு கோ அப். அதனால தான் இந்த ஃபேமஸ் கோட் சொல்லுவாங்க, த மார்க்கெட் கேன் ஆக்சுவலி டெஸ்ட் யுவர் பேஷன் டில் த டைம் யூ கேன் சர்வைவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So there are people who have gone short on silver or gold, but they've meaning அவங்க ஷர்ட்லாம் காணாம போயிடுச்சு, ஷர்ட்டில் எல்லாமே காணாம போயிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ there are people who have made money also, there are people who have lost money also. Final slide. So this is how gold has also operated. Okay. So இது லாஸ்ட் ஒரு 50 years-ஓட டேட்டா. இந்த டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா from 1980 to about 2014, the gold at a USD level was trading between $400 to $600. Yes. Correct. So the point is 1980 to 2000, so almost 40 years, gold has been trading in a band between $400 to $600. அங்கிருந்து உடஞ்சி, of course we have seen a very steep increase. Again, it looks overheated, but till the time Trump is there, Trump is the biggest asset for gold. So till the time he opens his mouth, maybe gold will not fall. So it's a good data. ஏன்னா இதை பற்றி டெய்லி நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் வருது, so I thought we should know it. So what is the lesson out of whatever I have shown? The lesson is very simple. Asset அதான் கிடையாது. So please listen to your wife. Thank you so much.